Yes, sir. Day 5. Yes, sir. So hey guys, today is day 5. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, we have gone through a lot of concepts regarding data collection, why data science, இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம், ரைட்? ஸோ டேட்டா சயின்ஸோட ஒரு மேஜர் பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்டாட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா டேட்டாஸ் இந்த என்டையர் டேட்டா சயின்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டட் ஆர் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த ஸ்டாட்ஸ் அப்படின்றத தான் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ ஹியர்ஸ் அ கொஸ்டின், வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்? Okay. Sir, basically numbers, statistics அப்படிங்கிறது. So, you can differentiate, separate. உங்களால் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் டேட்டா வந்து நம்ம வியூ பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ், அரேஞ்சிங் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சார். ஸோ பேசிக் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு தெரியல சார். What am I writing? As a screen is not visible. Oh, okay. Sorry. Yes, yes. Like mean, median அந்த மாதிரி தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அப்படினாலே அதுதான் வரும். What is statistics? Understanding the data. Basically உன்னோட ஒரு டேட்டா இருக்குது, அந்த டேட்டாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் டசன்ட் ஹேவ் டு பி நியூமரிக்கல் டேட்டா, கேன் பி எனி டேட்டா, ரைட்? ஸோ நியூமரிக்கல் டேட்டா மட்டும் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது இல்லை, ரைட்டா? ஸோ டேட்டாவை ஏன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்? வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ்? why are we what is the use of understanding the data? சார் அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ டேட்டா எந்த மாதிரி நம்ம கையில் இருக்கு, எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, ஸோ இஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி நியூமரிக்கல் ஆர் இஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி ஒன்லி வேல்யூ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட்? அதை வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற? நியூமரிக்கல் வேல்யூ வந்தால் இது வந்தால் என்ன? வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் யுவர் அவுட்புட்? சப்போஸ் நியூமரிக்கல் டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா ஸோ வி கேன் see the, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைம் சீரீஸ் அந்த மாதிரி டேட்டா வந்ததுன்னா ட்ரெண்ட் பார்க்கலாம், பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம், ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைக் ஒரு பெரிய லெவல் கான்செப்ட். சிம்பிளாக உனக்கு ஏன் டேட்டாவை நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். லேட்டஸ்டே நீ வந்து ஒரு ஏரியாவில் போய் பானிபூரி கடை போடணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, பானிபூரி ரொம்ப ஸ்லோ. லேட்டஸ்டே யூ வாண்ட் ஓப்பன் அ க்ளோத் ஷாப். ஓகே, ஸோ க்ளோத் ஷாப், சரியா? நீ வந்து ஒரு 5 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுற. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வில் நோட்டீஸ் அபவுட் தட் பர்டிகுலர் ஏரியா? வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ லைக் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட் ஏரியா? கஸ்டமர் லொகேஷன், இஸ் இட் a better location, peak area அப்படின்னு பார்த்தோம். Peak area. How do you mean the peak area? Based on the customer walk-in, எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் அந்த வெளியில் போயிட்டு based on number of people. ஓகே, ஒரு கிராமத்தில் வெறும் 5 ஒரு 20 குடும்பம் தான் இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல போய் நீ வந்து 5 லட்ச ரூபாய்க்கு கடை போட்டேன்னா உனக்கு வரும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாப்புலேஷன், ரைட் சார்? number of people is nothing but population. Okay, சரி, okay, now you are planning to sell silk saree. Okay, this is what you are planning to sell. Okay, let us say the population is 1 lakh. That's a good population. Okay, now tell me what is the success of your silk saree business taking up? Sir, blindly guessing, every year marriages அந்த ஃபங்க்ஷன் அந்த டைம் வரும், அப்போ எக்ஸாக்டாக சாரீஸ் தான் வாங்குவாங்க நிறைய பேர். ஸோ இப்போ 1 lakh பாப்புலேஷன் அப்படிங்கும்போது ஃபீமேல் இதுதான். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளைண்ட் கெஸ். லெட் அஸ் அஸ்யூம் the silk saree cost 40,000. Okay, and the average income of these 10,000 is around 15,000. Now tell me, what is the success of your silk saree business here? Probably it will be less, sir. ஏன்னா அவங்க கெப்பாசிட்டிக்கு மேலே இருக்கு. Now you understand why we have to understand the data. ரைட். டேட்டாவை ஏன் படிக்கணும் அப்படின்றது இப்போ தெரியுதா?
ஜஸ்ட் பிளெயினாக பார்க்கும்போது யூ வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா. த சேம் கேஸ் வித் தட் த பிளேன் வேர்ல்டு வாரோ. ஸோ நீ பேசிக்காக சும்மா உட்காந்து பார்க்கும்போது யூ வில் சே ஓகே இதை பண்ணுன்னு சொல்லி ட்ரையல் அண்ட் எரரில் போயிட்டே இருக்கும். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு ட்ரையல் அண்ட் எரர் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ், லாட் ஆஃப் லாஸ். நீ 5 லட்ச ரூபா போட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஓகே நான் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுவேன், அப்போ சில்க் சாரி வாங்கிப்பேன், அதுக்கப்புறம் யூ கான்ட் டூ தட், யூ வில் லூஸ் அ லாட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ பிஃபோர் யூ ஸ்டார்டிங் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் what you are getting into, why this particular stock, how better I can make the profit out of it அப்படிங்கிறது. Correct. So here's the next question. Let us say the population is 1 lakh and their average salary is again 1 lakh. Okay. Every month expense operation. No, அவங்களோட average spending, the population இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து average-ஆ they have 1 lakh salary, 1 lakh a month. Okay. ரைட்டா? இப்போ சொல்லு உன்னோட saree business will it be successful? Yeah, definitely. Because compared to first scenario, second scenario அப்படிங்கும்போது the probability of people buying will be more. Okay. Here's the thing. Out of this 1 lakh, 90,000 are male. Okay. And only 10,000 are female. What will you do? Sir, for a scenario, you are selling saree. Yeah. Men are not going to wear saree. Yeah, women only. So only 10,000 women அப்படினா அந்த 10,000 பேர் மட்டும் தான் வாங்குவாங்க saree. So your saree business is going to give you the expected outcome. Right? So இதனால தான் நாம வந்து statistics we have to be careful. And இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த பேஸ் திங் யூ நீட்? இந்த இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா, அந்த பீப்புளோட பாப்புலேஷன் டேட்டா. எஸ், யூ ஹேவ் டு டு யுவர் டேட்டா கலெக்ஷன் ப்ராப்பர்லி. ரைட். உன் டேட்டாவில் பயாஸ் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? யுவர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அவுட்புட் வில் பி ராங். நீ போய் கேட்குறவங்களாம் லேடிஸாக கேட்குற, இந்த இதில் வந்து 10,000 லேடிஸ் இருக்குது. ஸோ யூ ஆர் பிளானிங் டு கலெக்ட் மீட் அரவுண்ட் some 500 people. The 500, let us say you are asking only 10,000 ladies. What's the point? Your data is obviously biased. And இந்த 10,000 are these 10,000 ladies the decision makers? 40,000 saree வாங்குறதுக்கு எத்தனை பேர் வந்து ஓகே நான் இப்போ வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக முடியும்? There is a family involved. Right? These 10,000 people are being influenced by another 10,000 their spouses. Right? Unless or until you have a clear idea on what you are going to do or what your data is telling, that is your loss. Right. Okay, I would say a pure loss. So இதுதான் வந்து we call it as informed decision. Okay. So what do you know about informed decision? I'm not sure, sir, but informed decision அப்படிங்கும்போது it's a clear idea. இதுதான் அப்படிங்கிறது சொல்றேன். So whichever is known. Let us say what happens if you fell down a plane? ஒரு plane மேலே போயிட்டு இருக்குது, it's going to crash. What happens if you fell down? Plane crash அப்படிங்கும்போது maybe we are going to die or we are going to survive. So your plane is going to crash. Okay, you decided to jump. What happens? Sorry sir, if I did a jump, the plane is going to crash. Okay, pilot said ayyo ntaaru. Okay sir, you have jumped out of the plane. Okay, what happens? Sir, with or without parachute? ரெண்டு சினாரியுமே சொல்லு. Okay, so with the parachute அப்படிங்கும்போது if it is some altitude level we can survive. Without parachute அப்படிங்கும்போது if it is altitude level is very low and கீழே ஏதாவது வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படிங்கும்போது okay we can survive. அதுவும் இல்லை அப்படின்னா death தான். Okay, இந்த எல்லாம் மூணு விஷயம். Okay, yes sir. When you are jumping and there's a water body below you, okay, yes, that sir. Is worse. Okay, worse. Okay, water உடைய சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நீங்கள் நேராக வந்து அந்த ஃப்ளைட்லேருந்து கீழே வந்து தண்ணியில் விழுந்தா அப்படின்னா இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு ஹீட்டிங் அ கான்க்ரீட். நம்ம இப்போ தண்ணி தானே தண்ணிக்குள்ளே உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ. ரைட்டா? ஸோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி நம்ம சினிமாலாம் காமிச்சிருப்போம்ல,
இது ஹீரோ வந்து தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சிருவார், மேலே வில்லன் வந்து துப்பாக்கி சுட்டுக்கிட்டே இருப்பான். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் அந்த மேலேருந்து நீ அந்த தண்ணியை சுட்ட அப்படின்னா அந்த புல்லட்டால் உள்ள பெனிஃபிட் பண்ணி போக முடியாது. ஆமாம் சார், நானே நிறைய வாட்டி கீழே குதிச்சு அடி வாங்கியிருக்கேன் சார். ஸோ ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அ புல்லட், bullet which can pierce. And at a certain angle, if you shoot, that bullet gets destroyed on hitting the surface. So that is what the power of water. That's vision number 1. Okay. Vision number 2, you said parachute vilunda will be done. Yes sir. That's true. Parachute oda vilundalum, what is the chances of a survival? Sir, parachute irukuma chances will be higher only sir. Yes, chances will be higher. It's not 100%. Okay. That parachute is the informed decision. Even if I have all these data with me, டேட்டா என்கிட்ட வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க, எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சாலும் there's a chance my business can fail. Okay. There's a chance. Right? அண்ட் என்ன சொல்கிறது, தேர்ஸ் அ சான்ஸ் என்கிட்ட எந்த ஐடியாவுமே இல்லாமல் நான் ஓப்பன் பண்ணால் கூட சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. ரைட். ஸோ தேர் இஸ் அ லேடி, ஐ திங்க் நியர் செஞ்சின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தட் த சேம் பிளேன் கிராஷ்ட். இவங்க ஷி வாஸ் ஸ்ட்ராப்ட் டு அ சேர். சேரோடு அந்த மாதிரி கீழே விழுந்து நேராக அந்த சேர் வந்து கரெக்டாக கீழே லேண்ட் ஆகுது. ஷீ சர்வைவ்ட் without even a single scratch, no parachute, nothing. She lived till 108 or something, and she recently passed away. So another one, statistics is like the parachute you have while you are jumping. Okay, so everything you do has a risk associated to it. You have to understand that everything you do. Okay, even with the proper data, best out of best people have inferred it wrong. Right. Okay. And நம்மளோட பிளேனோட கிராஷ், அந்த வேர்ல்டு வார் 2 பிளேன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ த சேம் டேட்டா வாஸ் அவைலபிள் ஃபார் போத் த பீப்புள், த சேம் செட் ஆஃப் பேராமீட்டர், சேம் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? பட் ஒன் செட் inferred it wrong, the other set got it right. Yes. Right. So it all depends on அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே போகிறது. அண்ட் அகெயின் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் எரர். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்பனன்ட் வச்சுருக்காங்க. ஓகே. என்னதான் நான் வந்து ஒரு லெட்டஸ்ஸே நம்ம ரெக்ரெஷன் மாடலே போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ லெட்டஸ்ஸே திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃபிட் லைன். ஓகே, இதான் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃபிட் லைன், பட் திஸ் இஸ் மை டேட்டா பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவல் டேட்டா பாயிண்ட் இது, ஆனால் என்னோட ப்ரெடிக்டட் டேட்டா பாயிண்ட் இது. ஸோ தேர் இஸ் திஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எரர். Right? Yeah. So statistics cannot give you the exact output, but it can give you something called probability. Probability, nearest to something. Higher the probability, better the chance. Understood. Okay, it can be positive or negative. It can't give you like it can't say 100%. If a statistic says 100%, then that becomes like another error nu solla. Error illa. Okay. It becomes God. நாளைக்கு 11 மணி 10 செகண்டுக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் 100% சொல்லிடுச்சுன்னு வை. That's it. There's nothing to predict. So if I can replicate the same model tomorrow to find out what my stock price is going to be exactly on that day, and my stock price, என்னோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் will say, ஓகே நாளைக்கு காலையில் 11 மணிக்கு உன்னோட ஸ்டாக் வந்து 100% ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் 11 மணிக்கு முன்னாடியே நான் என்னுடைய ஸ்டாக்கை ஜாக் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஓகே, ஈவன் வித் ஆல் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா திங்ஸ் கோஸ் கிரேசி. பீப்புள் மேக் லாஸ். ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அதானே, we do all the technical analysis, we do all the basic analysis, we do all everything. One fine day stock crashes. சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸோட கேஸ் தெரியும்ல? இல்லை சார். சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ், யா யூ ஆர் 90s ரைட்? 1998. 98 சரி, ஓகே. ஸோ தேர் வர் பிஃபோர் டெக் மஹிந்திரா தெரியுமா? ஓகே.
Tech Mahindra. Satyam scam. Exactly. So Satyam scam, அந்த ஸ்கேம் வெளியே வர்ற வரைக்கும் அந்த ஸ்டாக் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கோல்டன் parachute. Stock kept on rising. 400 ரூபாய் 500 ரூபாய் 600. I think it was around 800 rupees or something. ஒரு நாள் நைட்டு சத்யம் ஸ்கேம் இஸ் கெட்டிங் எக்ஸ்போஸ்ட். அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா எவ்ரி திங் வெண்ட் டு கிராப் அண்ட் த ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வென்ட் ஃப்ரம் 800 to 4 rupees. Okay, and everyone thought that stock is gonna lose. அவ்வளோதான், டன் அண்ட் டஸ்டர் தலையில் கொண்டு போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க. To everyone's contradictory view, Tech Mahindra took over it, and today the same the stock now it's at 1200, about 1200. So stats, because okay, in that I won't say statistics failed. We didn't have all the information. Okay, no one knew that Satyam founder was scamming money. Understand. Okay, no one knew. அவர் he falsified the data. ஸோ அவர் என்ன சொன்னால் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் 4000 கோடி ரூபா வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு காமிச்சிக்கிட்டே இருந்தார். பட் when that 4000 crores was in the real estate, so when that busted, இந்த பணம் அங்கே லாக் ஆகும்போது அதுவும் போச்சு, திரும்ப இங்கே இவராலே வர முடியல, and that's when everything went into a big crazy thing. Right. Okay, and the same happened for a lot of other edutechs as well. So that's why the statistics is very important. Right, sir. Okay, it gives you the informed decision. இது நீ ஃப்ளைட்லேருந்து குதிக்கிற பேராஷூட்டோடு குதிக்கிற மாதிரி. Okay, பேராஷூட்டோடு குதிக்கிற இன்கேஸ் there is a higher chance of your survival, chance of you going out. That is what statistics can do. Yes. Right? So statistics about there are two types of major two types of statistics. One is descriptive statistics and inferential statistics. Okay. What do you understand about descriptive statistics? Descriptive statistics, it's already predefined. If நம்ம பேசின மாதிரி, whether it is already informed. Okay. Or by seeing the option like a descriptive and the numbers அப்படின்னு புரியுது. So is it completely numerical data? Descriptive அப்படின்னா என்ன? Clear definition தெரியாது சார். சரி, ஓகே, ரைட். See, descriptive அப்படின்னா பேசிக்காக it will describe something. Descriptions. Describe. Give a descriptive answer அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Give a descriptive answer about India அப்படின்னா you have to describe about India. Right? So descriptive statistics is nothing but describes the characters of your data set. Right, sir. Describes the characters. உங்களுடைய டேட்டா செட்டை அது அனலைஸ் பண்ணி இதுதான் இந்த டேட்டா செட்டு, இது இப்படி தான் இருக்குது, இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இதெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பார்ட்டு தான் என்னது descriptive statistics. Right? Why is descriptive statistics very important? So that is what the first சொன்ன மாதிரி sir, we can see the pattern, like okay, sorry, the description is important. We can understand better about the data. So numerical values இருக்கா, என்ன மாதிரி டேட்டா செட் நம்ம கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா எதை நோக்கி ஸ்கியூட் ஆகிருக்கு, ஸோ இஸ் இட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈக்குவலி ஆர் certain value range குள்ளதா இருக்கு. Descriptive statistics மெயினாக I told you about that அந்த வீட்டில் குழம்பு வைக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட், குழம்புல உப்பு போடக்கூடிய கான்செப்ட், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ உன்னுடைய அவுட்புட்டை நீ எங்கேருந்து எடுப்ப நார்மலாக? let's say 1 crore people data, so you will take a sample. Until or unless you know your sample is proper, you won't be able to get a proper output, right? So you have to understand about your sample data. சாம்பிள் கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சால் தானே என்னால் ப்ராப்பராக இது பண்ண முடியும், ரைட்? Yes. So how can I understand about my sample?
Sample is already, I am having that particular set with me. எனக்கு தேவை என் சாம்பிள், நான் எடுத்த சாம்பிள் கரெக்டாக அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். கரெக்டாக How can I get that? That's what the by looking into descriptive. Okay. I am describing my stats. Okay, I am understanding, I am saying, okay, this is what I am going to do, and this is how it is going to work, and this is the characteristics of my data set அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். Okay, Okay, sir. and that is the descriptive statistics. அப்போ இன்ஃபரன்ஷியல்னா is it something opposite to descriptive, sir? ஸோ அதில் டிஸ்கிரிப்டிவ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி. டேரக்டாகவே இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிளியர் கட் டேட்டா. டேரக்டாக கிளியர் கட் டேட்டாவை வந்து யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ this descriptive statistics only tells me about my sample data sets. For the inferential statistics, it allows me to infer things about my population, which means என்னோட இந்த சாம்பிள் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோடு இருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ ஐ எம் ஸ்கேலிங் திஸ் அப். ஓகே சார். ஓகே, அண்ட் மை பாப்புலேஷன் திஸ் இஸ் ஹவு இட் வில் பிஹேவ் அப்படிங்கிறதா. ஓகே, it allows you to make reasonable guess. Okay, sir. The same thing what we did about informed decision. Again, this is only reasonable guess. Right. You can't be 100% sure. Right. So, இதுதான் உன்னுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜராக நீ வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணக்கூடிய. ஒன்று, நீ எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த செக்ஷனை டீட்டெயில்டாக உனக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது, அதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது. ஓகே, இது ஏன் நாம் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டடீஸ், ஒய் இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட்? ஸோ அதுதான் சார், நம்ம இடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அது எதுக்கு? ஸோ டேட்டாவை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சா தான் வி கேன் கோ ப்ரொசீட் ஃபர்தர். எந்த மாதிரி நம்ம மெத்தட்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் டேட்டா. ஸோ யூ கேன் அவாய்ட் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எரர் அல்லது சாம்பிள் எரர். ஓகே, நம்ம வீட்டில் வந்து உப்பு போடுற அதே கான்செப்ட் தான். நான் உப்பு போடுறேன், போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், கிளறி விடணும். கரண்டியில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு குழம்புல உப்பு போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன்னா கரண்டியில் உப்பு இருக்காது, மறுபடி குழம்புல உப்பு போட்டே இருப்பேன். ரைட், ஒரு தடவை உப்பு போட்டேன்னா யூ ஹேவ் டு கிளறி விட்டு யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் உப்பு போடணும். Okay, right. So to avoid the statistical or sample error while you are picking your sample, okay, that's where the descriptive statistics comes into play. Okay, and data cleaning process laying sorry, data cleaning process laying you are making a decision, right? So either decision எடுக்கணும். So for example, எனக்கு ஒரு டேட்டா மிஸ்ஸிங், நேற்று நம்ம பேசணும் மீன் மீடியன் மோடு, how are you going to take it, right? So replacement, yes sir. Yeah, அந்த மாதிரி இதெல்லாம். And inferential, so now tell me what you understand about inferential. We said reasonable guess. Tell me what you understand about inferential. So directா அந்த டேட்டாவை பார்க்கும்போது we can able to conclude something. What can you conclude? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார், நீங்கள் பேசின அந்த ஷாப் ஓப்பனிங் எக்ஸாம்பிள். ஸோ டேரெக்டாக இப்போ அந்த டேட்டா பார்த்த உடனே ஐ எம் கிவிங் எ ரீசனபிள் கெஸ். ஸோ அது சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுமா ஆகாதா வித் திஸ் சாலரிடு பீப்புள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி டேரெக்டாகவே இட் கேன் கிவ் அஸ் சம் கன்க்ளூஷன்ஸ். ஓகே, why? Maybe the data is already proper, so already correct. See, inferential statistics about the that is where all the statistical test and analysis comes in.
ஓகே, நம்மளுடைய என்டையர் மிஷின் லேர்னிங் மாடல் இட் ஒர்க்ஸ் ஹியர். ஓகே, இந்த இடத்துல தான் யூ ஆர் இன்ஃபரிங் சம்திங். உங்களோட ட்ரெயின் டேட்டா பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் ப்ரெடிக்டிங் த ஆக்சுவல். சாரி, ட்ரெயின் டேட்டா இல்லை, டெஸ்ட் டேட்டான்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட டெஸ்ட் டேட்டா பேஸ் பண்ணி யூ ஆர் ப்ரெடிக்டிங் த ஆக்சுவல், ரைட்? ஸோ இந்த இடத்துல யூல் கெட் நம்ம இன்னும் அந்த மாடல்ஸ்க்கெலாம் போகும்போது லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ வில் ஸ்டார்ட் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ பேசிக்காக இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட பாப்புலேஷனை வச்சு உங்களோட சாம்பிள் வச்சு பாப்புலேஷனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை யூ ஆர் ட்ரைங் டு டிட்டர்மைன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது உங்களுக்கு, மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் மெஷர் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, yesterday we saw about it. What is that measure of central tendency? Yes sir, if any gaps irukku, some data like missing values irukku appadina, so how we are filling that missing values? It's not always that. So central tendency, central அப்படின்னா என்ன? உங்களோட டேட்டா செட்டோடைய ஒரு சென்ட்ரல் பாயிண்ட். ஓகே, எந்த இடத்துல உங்கள் டேட்டா வந்து அதிகமாக கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் சே இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ ஒரு கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வைங்களேன். ஓகே, லெட் அஸ் அஸ்யூம் தீஸ் ஆர் த மார்க்ஸ் அச்சீவ் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம கிளாஸில் நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை கேட்டகரைஸ் பண்ணும்போது எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க? பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ். எஸ் சார், மார்க்கெட்டிங் 90 and above, 80 and above. அது ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே, ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட், நல்லா படிக்கிற பையன், எக்ஸ்ட்ராடினரி, கொஞ்சம் சுமார், ரொம்ப கம்மி. How are they saying a person is average? Under what criteria அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ்னு சொல்கிறாங்க? அந்த 50 மார்க் 60 70 மார்க்லாம் ஆவரேஜ் அப்படியாண்ணா? சரி, ஒரு கிளாஸில் எல்லாருமே வந்து 40 மார்க் தான் எடுத்திருக்காங்க. தென் ஹவு கம் 50 மார்க் ஸ்டூடெண்ட் பிகம்ஸ் ஆவரேஜ்? இப்போ எல்லாருமே பிலோ ஆவரேஜா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் சார். நம்ம வந்து ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது some way they are saying இந்த பையன் ஆவரேஜ். லெட் அஸ் சே நான் வந்து 90 மார்க் எடுத்திருக்கேன், எங்கள் டீச்சர் என்னை வந்து ஆவரேஜ்னு சொல்கிறாங்க. on what criteria I am tagged as average? So if suppose exact average meaning அப்படின்னா, then every student might have scored the same 90 and range ஸ்கோர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா. ஓகே, கிளாஸில் 100 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். let's say there are 100 students in the class. Out of this 100, majority have scored certain mark. Okay sir. ஓகே, நிறைய பேர் ஒரு சர்டன் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நீ விழுந்தனா யூ ஆர் கால்ட் அஸ் ஆவரேஜ். இட் கேன் பி 40, இட் கேன் பி 90. கரெக்ட் சார். பட் காலங்காலமான பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ்னாலே இந்த ஃபிக்ஸட் வேல்யூஸ்க்குள்ள தான். அது வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கொடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு that is where the statistic went wrong. Yes. இது ஒரு பழமொழி உண்டு, மூக்கில்லா ராஜ்யத்து அறமூக்கன் ராஜா. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? எவனுக்குமே மூக்கே இல்லைன்னு வையன், உனக்கு பாதி மூக்கு தான், நீ தான் ராஜா. இது வந்து எங்களோட பழைய மலையாளத்தில் உள்ள பழமொழி, மூக்கில்லா ராஜ்யத்தில் அறமூக்கன் ராஜா. அது மாதிரி ஸோ திஸ் இஸ் த பர்சன்டைல் கம்ஸ் இன். ஸோ பர்சன்டைலுக்கும் பர்சன்டேஜுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பர்சன்டேஜ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 100க்கு வாட் இஸ் a percentage அப்படிங்கிறது. பர்சன்டைல் not sure sir. சரி, அதுதான் உனக்குள்ள ஹோம்வொர்க். ரைட் சார். டேக் இட் அப். நாளைக்கு கிளாஸில் யூ ஹேவ் டு டெல் மீ வாட் பர்சன்டைல் இஸ், வாட் பர்சன்டேஜ் இஸ், ஹவு பர்சன்டைல் இஸ் கால்குலேட்டட், ஹவு பர்சன்டேஜ் இஸ் கால்குலேட்டட்,
why percentile is Okay. important, why percentage is important. Okay, sir. ஸோ எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது வாட், ஒய், ஹவு, வேர், வென், the 4W and 1H you have to answer. Sure, sir. ஸோ நார்மலி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது அதுதான், பட் இட் இஸ் நாட் த ஆக்ட். பசங்க யாரும் நம்மளும் பண்ணுறது இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் கோ grow better, the 4W and 1H is what you have to answer all the time. Okay, Okay, sir. only when you have that answer with you, you will understand. So think about percentage and percentile. It's not going to be a Right, very sir. complicated topic. Yes, sir. I will take it as one. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய ஓகே, இப்போது இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படின்னா எதோ வச்சு சொல்லுவீங்க? மார்க் இஸ் எபோ 80 அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையன். அகெயின் எபோ ஆவரேஜ். ஸோ அந்த ஆவரேஜாக வாங்கக்கூடிய மார்க்கில் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க பையனை வந்து எபோவ் ஆவரேஜ்னு சொல்லுவீங்க. எஸ் சார், எபோ ஆவரேஜ். எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னா இவன்ட்டனும் தள்ளி இருக்கக்கூடிய பசங்களை வந்து ஓகே. சிமிலர்லி இந்த சைடு ஸோ கொஞ்சம் சுமாராக படிப்பான், தேரவே தேராது. இந்த கேட்டகரி எல்லாமே எங்கே இருந்து ஆரம்பிக்குது? மேபி அந்த ஆவரேஜ்ல இருந்தா சார், லைக் the central point of your data, yes, right? yes sir, The from the center point of your data determines the characteristics of your data point. இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சியோட வேலை. ஓகே. இந்த மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, the mean, median, mode, இதெல்லாம் is used to describe your data in one single using one single value. Right, sir. ஓகே. இப்போ எனக்கு வந்து 1000 பேரோட ஹைட் இருக்குன்னா the average or the mean of that height is 165 centimeter அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா that describes my entire data in one single word. அங்கேருந்து தான் உன்னால் டால் அண்ட் ஷார்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். How do you determine someone is tall and someone is short? அந்த ஆவரேஜ்ல இருந்து மேலே யார் இருக்காங்களோ இட்ஸ் டால், கீழ ரொம்ப ஷார்ட்ஸ். ரைட். அன்லஸ் அண்ட் யூ நோ. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து 5.5 is the average height. Yes sir. But when you go for Chinese or Korean, it may be 5 feet. Yeah. You go to Africa or some other place, it may be 6 feet average. Correct. How will you determine someone is short or someone is tall? Someone tall here might not be tall some other place. Correct. Right? How will you determine that? On the central point, based on the average. Okay. That is where the measure of central tendency comes into play. Okay. அடுத்தது measure of variability. Now tell me what might be the measure of variability is. Yes sir. So variable அப்படிங்கிறது it's some value, some assigned value. For example, the human population எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா like male, female. Okay. அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன். நம்ம we are talking about என்ன சொல்றது, Descriptive itself. டிஸ்கிரிப்டிவ்ல we are talking about variability. இதே கான்செப்ட் தான். இந்த பாயிண்ட், this point is central tendency. Okay. How dispersed my data set is. Central tendency ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு. Right sir. Okay. So that is the என்ன சொல்றது, variability. Distribution. Okay. So இந்த ரேஞ்சில் இருக்கவனா you called it as average. இந்த ரேஞ்சில் இருக்கவனா சுமார். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கவனா above average. அண்ட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கவனா தேரவே தேர மாட்டான்னு சொன்னேன். அண்ட் இந்த ரேஞ்சில் வாவ் சூப்பர் கிரேட்னு சொன்னேன். How? On what basis? The distribution. The distribution from the central tendency. How your data has been distributed. Right?
But that's not the case actually. How your data is being distributed அப்படிங்கிறது தான் வேரியபிலிட்டி. ஓகே சார். ரைட்டா? ஸோ இப்போ நான் சொன்னது வந்து உனக்கு என்ன சொல்கிறது, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, எந்த அளவுக்கு நமக்கு சென்டர் கண்டுபிடிக்கிறது முக்கியமோ, ஓகே, அந்த அளவுக்கு வேரியபிலிட்டியும் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, என்ன ஏன் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, லெட் அஸ் சே என்னுடைய பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா, வாட் இஸ் த ரீசன், மெயின் ரீசன் ஃபார் டேக்கிங் அ பாப்புலேஷன்? Sorry, sample. What is the main objective? What is the main characteristic it should have? The sample should have. It should replicate the actual value or scale down to the actual value. So, என்ன சொல்றது? It should have similarity. Similarity. Okay. 100% similarity இல்ல, at least கொஞ்சமா similarity இருக்கணும். If my data is dispersed randomly, so இந்த இடத்துல என்னோட டேட்டா வந்து இதுதான் என்னோட சென்ட்ரல் டெண்டன்சி, ரைட்? ரைட் சார். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வையேன். ஸோ ஓகே, இந்த கிராஃபை தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி என்னோட டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கு. How will you get a data set? Right, sir. So, see, okay, at least இது கூட okay, this might not be the proper representation. நான் என்ன சொல்றது? Understood, sir. If it is a random dispersion, yes, random உனக்கு வந்து எந்த ஒரு கனெக்ட்டுமே இல்ல. கனெக்ட்டுமே இல்ல, yeah. Okay, then how will your sample work? So, to understand how your sample works, you have to understand the measure of variance, ரைட்? எவ்வளோ வேரியன்ஸ் என்னோட சாம்பிளில் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும், ரைட்? அந்த வேரியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். யூ ஹாவ் ரேஞ்ச், வேரியன்ஸ், டிஸ்பர்ஷன், மீன், மீடியன், மோட். ஓகே, ஸோ உனக்கு அடுத்த ஹோம்ஒர்க் இதையும் எடுத்துக்கோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் மீ அபவுட் தீஸ் 6 points. All these subcategory. Okay, sir. Okay, mean, median, mode, range, variance, dispersion. There are all these 6 things you have to explain why. Adeda, the 4 W's and 1 H. Yes. What, when, why, where and how. Okay? Okay, sir. Probably நாளை class நீ தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். Right, sir. Okay. Yes. So this is about the statistics, inferential and என்ன சொல்கிறது, descriptive statistics. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நீ நல்லா பார்த்தோன்னா descriptive statistics is what we have focused majorly on. Inferential statistics நம்ம இன்னும் போகலாம். Yes, sir. Okay, inferential statistics we will go, but not இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் only when you have, because இந்த descriptive statisticsல தான் உன்னோட EDA வரும். Yes. EDA, feature engineering, because we still have distributions. Have you ever seen this? Yes, yes. What is this? So how the value is the mean, basically the mean median base பண்ணுங்க sir. So how the value is curve னு சொல்லுவாங்க. First standard deviation, second standard deviation, third standard deviation. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Yes, sir. Sigma, 2 sigma, 3 sigma. So yes, these things determine how your data is being distributed within that particular sample. So these are things we have to learn. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா, ஏன்னா இதெல்லாம் முடித்தா தான் நம்மளால் வந்து என்ன சொல்கிறது, ப்ராப்பராக இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்குள்ளே போக முடியாது. இன்ஃபரன்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் வேர் வி டூ திஸ் ஹைபோதசிஸ் டெஸ்டிங், வேர் வி டூ திஸ் மாடல்ஸ், ரெக்ரெஷன் மாடல், கிளாசிஃபிகேஷன் மாடல்ஸ், இது எல்லாமே மெஷின் லேர்னிங் வரும். ஓகே சார். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி வி ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் டேட்டா. ஓகே, இது முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு நம்ம டேட்டா கிளீனிங் கூட பார்க்கலாம். ஷியோர் சார். And in the meantime, we will also start learning Python. Okay, sir. So, okay. So, today
I think we can wrap up our class a bit earlier. Okay. Sure. நாளைக்கு கிளாஸ் வரும்போது we'll try to decide how we can take it up. So நாளைக்கு வந்து we will I'll see நாளைக்கு என்ன இது போகலான்னு சொல்லிட்டு, but before that you have to give me these two Yes, sections. sir. Percentile, No. percentage, mean, median, mode, range, variance, dispersion. Dispersion. ஸோ எனக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டேபிளர் காலம் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே மீன், மீடியன், மோட். மீன், மீடியன், மோட். இங்கே வந்து W, where, when, why, what, and how. ஆர்டர் மாற்றிக்கோ, what should be at the top. Yes, sir. Okay, so இதை வந்து you have to do for other two as well, range and percentile as well you have to do. ஓகே, இந்த மாதிரி போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு நம்ம காட்டுறதுக்கும் it will be easier. Right, sir. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் உன்னோட ஷீட்லேயே போட்டுக்கோ. ஐ வில் டேக் அ லுக் இன்டு இட். நாளைக்கு we will discuss. Sure. Okay, sir. Okay, Krishna. Thank you. Bye. Okay, sir. Thank you for your time, sir.